Hola, welcome back to Clase Nueve. Today we are starting our new book, Capybara con Botas. We'll read chapters 1 through 2 and discuss our verb gusta. Gusta. So let's go ahead and get started. ¿Cómo estás y qué tiempo hace? Yo estoy contenta hoy y hoy hace fresco y está nublado. What about you? Okay, so if you have your work from last week, here are the correct answers for chapter 7. It would be Benito está atrapado en un hoyo pequeño. And es grande y no puede entrar en el hoyo. That would be all of these guys. La mamá de Eddie, el papá de Eddie, la mamá de Benito y el papá de Benito. Who's pequeño y puede entrar en el hoyo? Eddie and Benito. And salva a Benito, Eddie salva a Benito. And then chapter 8, número 1, el papá de Eddie levanta a Eddie. Eddie tiene un corazón grande. 3, Eddie tiene una trompa, orejas y piernas pequeñas. Eddie es un héroe. Y 5, los babuinos, la mamá y papá de Eddie gritan, they shout, Eddie, el héroe con el corazón grande. All right, so our new verb today is gusta or gustan. It is the verb gustar, and it does not have a conjugation chart that we're used to looking at, and I will show you why. So there's only two options. It's either gusta or gustan, and it means to like, and if you, when you reply back about yourself, the te changes to may. And then you can use either gusta if you like something that's singular or gustan if you like something that's plural. So here's an example of a plural one. Like the question is, ¿te gustan las fiestas de cumpleaños? Our birthday parties, are they pleasing to you? Since las fiestas is more than one, it's plural. That's why we have gustan here used. And so you would reply, sí, me gustan, or no, no me gustan. ¿Te gustan los coches rápidos? Sí, me gustan. Or no, no me gustan. Which one would you say? Are fast cars pleasing to you, or do you like fast cars? And again, coches is cars and it's plural, so we have gustan. ¿Te gustan los perros? Are dogs pleasing to you? And los perros is plural, so it's gustan. And for me, I would say, sí me gustan. What about you? ¿Te gustan los perros? Now we have a singular item. It's just one hamburger. So, ¿te gusta la hamburguesa? Sí, me gusta. What about you? ¿Te gusta la hamburguesa? ¿Te gusta la ensalada? Sí, me gusta la ensalada. ¿Y tú? ¿Te gusta el tomate? Sí, me gusta el tomate. ¿Y tú? And you? And again, tomate is singular, so that's why we use gusta and not gustan. You can also use gusta with verbs and actions. And so in this one, I'm going to ask you, what do you like more? So, ¿qué te gusta más? ¿Correr o caminar? Like, a mí me gusta más caminar. A mí no me gusta correr. What about you? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Jugar deportes o jugar videojuegos? Playing sports or video games? A mí me gusta más jugar deportes. ¿Y tú? ¿Qué te gusta más? ¿Bailar o cantar? A mí me gusta más bailar. ¿Y tú? ¿Qué te gusta más? ¿Esquiar o nadar?
A mí me gusta más nadar. ¿Y tú? All right, so that was gusta. Now to our book. El capibara con botas, the capybara with boots. ¿Qué sabes de la capibara? ¿Qué sabes? What do you know about the capybara? I'm going to teach you a little bit about them. La capibara tiene muchos amigos. ¿Cuántos animales ves en esta foto? Look at all his amigos. How many animals do you see in this photo? A la capibara le gustan las tortugas. So turtles are pleasing to capybaras. Can you say las tortugas? Hay una tortuga grande y una tortuga pequeña. ¿Te gustan las tortugas? ¿Sí? ¿No? ¿O más o menos? A la capibara le gustan los perros. Hay perros cafés y blancos. ¿Tú tienes un perro? ¿Sí o no? A la capibara le gustan los gatos. Los gatos. ¿Tú tienes un gato? ¿Sí o no? A la capibara le gustan los monos. Or monos are pleasing to the capibara. The capibara likes monos. Hay muchos monos. 1, 2, 3, 4 monos aquí. Un mono negro. En tu opinión, ¿cómo son los monos? ¿Cómo son? What are they like? Are they pequeños, atléticos, inteligentes, poéticos, talentosos? Say all that would apply. A la capibara le gustan los pájaros. Can you say pájaros? Pájaros are birds. Hay pájaros, muchos pájaros. Pájaros negros, blancos, muchos tipos de pájaros. ¿Cuál pájaro te gusta más? Which bird do you like most? There's loros, there's palomas, patos, búhos, pingüinos. ¿Cuál es tu pájaro favorito? All right, so we just reviewed some animals. And so if you want to go ahead and pause and see if you can connect the correct animal with the picture. So we have a tortuga, el gato, el pájaro, el perro, y el mono. All right, let's talk about where animals live. ¿Dónde viven los animales de la selva tropical? Where do the animals of the rainforest live? Okay, so here are 4 options. They can live in el aire. Can you repeat el aire? El agua. Árboles. And suelo. All right. ¿Dónde vive el jaguar y puma? ¿Dónde? Where do they live? They live in the suelo and árbol. What about the capibara? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Where does the capibara live? ¿Dónde vive capibara? En el agua y el suelo. ¿Dónde vive el mono? Árboles, suelo. ¿Dónde vive la iguana? Vive en
el suelo y el agua y árboles. ¿Dónde vive la tortuga? Vive en el suelo y en el agua. No vive en el aire ni en los árboles. ¿Dónde vive el pájaro? ¿En los árboles? ¿En el aire? ¿Y el tiburón? ¿Dónde vive el tiburón? En el agua. El tiburón vive en el agua. All right. So, ¿dónde viven las capibaras? Viven aquí, en la selva tropical. They live in the tropical forest of South America, in América del Sur. So, to practice our Spanish-speaking countries and capitals again, I'm including this in your downloads for you to practice. Again, learning your colors. And like, for example, here, the question is, Brazil es verde o blanca? Is Brazil white or green or white? Brazil es blanca. Down here, another practice, ¿de qué color es Colombia? What color is Colombia? Colombia es anaranjada. Right here. So you can practice this if you would like and get a better idea of all the countries where the capybaras live down here in South America. All right. Here's our question. ¿Tú visitaste una selva tropical? Sí or no? And go ahead and respond. Have you ever visited a tropical forest? ¿Tú eres una persona amable? Amable is a new vocab word. That means nice. Are you a nice person? Sí or no? Go ahead and read which sentence would best work for you. Okay, capítulo 1 is ratas, rats. And here's our new vocab. We want to repeat after me. Es amable. Es cruel. No tiene las patas palmeadas. Does not have webbed feet. Like this creature does not have webbed feet, so he can't swim very well. But this one does. Webbed feet when it has the skin that connects the two. No puede nadar en la selva tropical. All right, this is Carlos. Carlos es un animal interesante. Carlos es un capibara, una rata súper grande. Carlos es de Ecuador. Es de la Amazonia en Ecuador. La Amazonia es una selva tropical. Es una selva tropical súper grande. Carlos tiene un problema. Carlos es diferente. No nada bien. He does not swim well. Tiene las patas diferentes. Those are his patas. His feet are different. No tiene las patas palmeadas. Carlos no es normal. Carlos tiene una mamá y un papá. Su papá es un capibara grande. Su papá es cruel porque Carlos no nada bien. Su mamá es una capibara grande. Su mamá es amable. No es cruel. And that is chapter 1. So here are chapter 1 questions. So you can pause here and think about how you could reply to these. Número 1, ¿cómo es la mamá de Carlos? 2, ¿cómo es el papá de Carlos? Y 3, ¿cuál es el problema de Carlos? La mamá de Carlos es amable. El papá de Carlos es cruel. Y el problema de Carlos es que no tiene las patas palmeadas y no puede nadar. Nadar, to swim. He can't swim. All right. Let's go ahead and do our acciones. So our new one for today is mueve las orejas. Mueve. Do you remember what mueve is? Move. Move your orejas. And then the one before that was grita. Grita. Shout. Ole. Ole. All right. Let's do this. Levántate. Toca los pies. Toca la cabeza.
Baila, baila, baila. Juega al fútbol americano. Juega al básquetbol. Juega al voleibol. Juega al béisbol. Camina o marcha. Corre, corre, corre rápido. Salta 2 veces. 1, 2. Nada. Nada en el agua. Like Carlos, no nada. Grita, ole. Ole. Mueve las orejas. Mueve las orejas. Y siéntate. Siéntate. Okay, well, let's do our next chapter. Here we go. Questions. ¿Tú puedes nadar bien? Tú tienes muchos gases. Tú puedes. Are you able to swim, nadar well? Do you have a lot of gas? Are you a gassy person? All right, so here are some ways you can reply. If you can swim well, you say, sí, puedo nadar bien. If you do have a lot of gases, you put the verb tener in the yo form, and you say, sí, tengo muchos gases, or no tengo muchos gases. Go ahead and reply. All right, capítulo 2, amigos, friends. And here, this is Carlos. Carlos es un capibara, una rata grande. Tiene un problema, no tiene las patas palmeadas y por eso no puede nadar bien. Carlos tiene una mamá y un papá. El papá es muy cruel y la mamá es amable. New vocab, repeat after me. No nada bien. No puede nadar. No entra en el agua. Tiene gases. All right. Carlos tiene 2 amigos, una iguana y un mono. La iguana es una amiga negativa. La iguana es cruel, no es amable. So iguana is a negative friend that's cruel and not nice. Amable is nice. El mono es un amigo excelente. El mono es amable, no es cruel. La iguana entra en el agua. La iguana está feliz porque nada bien. Carlos no entra en el agua porque no nada bien. Carlos does not enter in the water. He doesn't swim well. Tiene las patas diferentes. Y Carlos no está feliz. La iguana says, Carlos no puede nadar. Tiene las patas diferentes. Mono replies, sí, Carlos puede nadar. No puede nadar. No es normal. That's not normal, says iguana. So Carlos no está feliz. Está furioso. Entra en el agua y está nervioso. He enters the water and he's nervous. And this is what happens when he gets nervous. Tiene gases porque está nervioso. La iguana exclama, Carlos no puede nadar. El mono es amable. El mono dice, Carlos es fantástico, puede nadar. Carlos is fantastic, he can swim. Pero Carlos no nada en el agua. No puede nadar porque tiene las patas diferentes y Carlos no está feliz. So here's iguana, here's mono, y Carlos en el agua. All right, so go ahead and pause and see if you can reply to these questions. You can reply to them out loud or on paper. ¿Quiénes son los amigos de Carlos? ¿Cómo son los amigos? ¿Por qué Carlos no puede nadar? ¿Y qué hace Carlos cuando está nervioso? So los amigos son iguana y mono. ¿Cómo son? What are they like? Well, la iguana es cruel y negativa y mono es amable. ¿Por qué Carlos no puede nadar?
porque tiene las patas diferentes. No tiene las patas palmeadas. And what does Carlos do when he's nervous? Tiene gases. Tiene gases cuando está nervioso. Okay, so here is our marker game. So for this game, it's a kind of a true or false activity. So if you think the statement is true, you would touch the red dot on the screen, or if you have a red marker, you can get a marker out to play along. At green, you would touch the green dot if it's true, or grab the green marker. And it's fun if you have a partner to play with. You can race to try to get the markers, and then you can make it a competitive game. All right, here we go. Number 1. Carlos tiene las patas palmeadas. That is false. He does not have the webbed feet. Next one. La mamá de Carlos es cruel. You should have the red marker, el marcador rojo. Carlos's mom is not cruel. She's amable. She's nice. Next one. Carlos es una rata pequeña. False. He is not a small rat. He's a big rat. Una rata grande. Next one. Carlos tiene dos amigos. Una iguana y un mono. Green, verde. He does have 2 friends, iguana and monkey mono. El mono es amable. Sí, that's correct. La iguana es amable. No es correcto. You should have the red marker. La iguana nada bien. Yes, the iguana swims well. Nada swims. Next one. Carlos no puede nadar porque tiene patas diferentes. That is correct. He cannot swim because he has different feet. And the last one. Carlos tiene gases cuando está nervioso. And that is true. Carlos has gases when he's nervous. Cuando está nervioso. All right, good job with your listening. And so if you'd like to practice your translations, here is a tic-tac-toe translation tic-tac-toe board game that you can play with a partner. And in order to get one of your place markers on the board, you have to translate the sentence in Spanish, or into English, I mean. So you would read the Spanish and then translate into English. And then here is chapter 1 and 2 for your study guide. And that is it. Here's your to-do list, chapter worksheets 1 through 2, Quizlet, tic-tac-toe translation, and your country practice worksheet. All right. And so next class, we will read chapter 10. So go ahead and choose a goodbye. Which goodbye would you like for today? I will say... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ciao.